Yes, good evening to everybody. So in this session, we are going to discuss about one of the most important topic from limit. So in previous session, we already know what is meaning of limit, why we study about the limit, what are the standard results we have, what are the fundamental theorems on limit. All the things we explained very clearly in previous session. So in this session particularly, we discuss about how to count the limit value of the function at infinity. So that is one of the important topic. See, the board examination వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. At the same time, entrance point of view లో కూడా కొన్ని యూజ్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. సో ఇవే కాదు, చాలా చాలా వెరైటీ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఒకే సెషన్ లో కంప్లీట్ కాదు కాబట్టి, సో డెఫినెట్ గా పార్ట్ వైస్ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాను. ఓకే రైట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టే this video at least. Okay, right. Right here we are going to yes, this topic. So limit at infinity. So just I'm going to take here, suppose limit extends to infinity, f of x I'm going to select. So 2x square plus 10x plus 10 something like that. So here how to count this limit? So directly we have to substitute here this extends to infinity in the place of every x. So that means what here? 2 into infinity square plus 10 into infinity plus 10. So this is equal what here? 2 into infinity. Infinity square means again infinity into infinity. So again infinity. So uncountable power something, again uncountable. That means huge number. So 10 in infinity what here? That is also infinity. We have to write here. So 10 into infinity. So that is 10. So this is equal to 2 into infinity. So 10 into infinity, that is equal to infinity. So plus 10. So total clearly it is infinity. So infinity is your answer. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ అనే దానికి స్కోప్ ఉంది, అంటే ఇన్ఫినిటీ రావడానికి ఛాన్సెస్. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ ఇస్ పాసిబుల్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ here what here? Next, suppose one more example I'm going to take here. So limit extends to infinity, just 1 by x square ఉందనుకోండి. సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము? సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 by x square అన్నప్పుడు, సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 1 by x square అంటే infinity square. This is equal to 1 by infinity, that is equal to 0. So 0 also possible. So the 0 also what here? Finite value. Okay, finite value. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి, లిమిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ లో ఎక్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ అనేది డైరెక్ట్ గా నోట్ చేస్తున్నాను. సో నో డౌట్ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ లిమిట్ అనేటువంటి, అంటే లిమిట్ అట్ ఇన్ఫినిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో మనకి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కావచ్చు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఫంక్షన్ ఇస్ లైక్ దిస్. అంటే పర్టికులర్ అని ఏం చెప్తున్నా అంటే, సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, సపోజ్ యువర్ ఫంక్షన్ ఈస్ f of x divided by g of x. So f of x is polynomial in terms of x variable with some degree. అది థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కావచ్చు, ఫోర్త్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కావచ్చు, ఫిఫ్త్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కావచ్చు, nth డిగ్రీ పాలినామియల్ కావచ్చు. సో g of x is also some polynomial in terms of x with some degree. అంటే డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కావచ్చు, డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ 3, డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ 4, డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n కూడా కావచ్చు. నో డౌట్ అబౌట్. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ అంటే రేషనల్ ఫంక్షన్స్ కు లిమిట్ అనేది ఎలా అప్లై చేస్తాం, అంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అనేది ఎలా అప్లై చేస్తాం. సో దెన్ వితౌట్ ఎనీ సాల్వేషన్, పేపర్ మీద పెన్ పెట్టకుండానే మనం ఎలా లిమిట్ వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ, సో ఈ లిమిట్ వాల్యూను మనం సపోజ్ దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఉంటాయి కదండి. సో డిగ్రీ ఆఫ్ f is clearly greater than
degree of g of x. So degree of f. So degree of f clearly greater than degree of g. అంటే డినామినేటర్ డిగ్రీ కన్నా న్యూమరేటర్ డిగ్రీ హైయెస్ట్ గా ఉంది. ఓకే, సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు సో దిస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ ఇన్ఫినిటీగా నోట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఓకే. సపోజ్ నేను ఇంకొక పాయింట్ కూడా రైట్ చేశాను. సో సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ సో డిగ్రీ ఆఫ్ జీ వచ్చింది. అంటే డినామినేటర్ డిగ్రీ కన్నా న్యూమరేటర్ డిగ్రీ తక్కువగా ఉంది, అంటే స్మాల్గా ఉంది. సో దెన్ సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు జీరోగా కన్వర్ట్ అయింది. అంటే డిగ్రీ అనేది చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్. సో దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక కేసు కూడా అరేజ్ వస్తుంది. ఏంటి ఆ కేసు? సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఏఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ ఆఫ్ జీ. అంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ డినామినేటర్ డిగ్రీ అంటే పవర్ అని చెప్పుకోవాలి, పవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో అలాంటి సో పవర్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అంటే న్యూమరేటర్కి సంబంధించినటువంటి డిగ్రీ వాల్యూ డినామినేటర్ సంబంధించినటువంటి డిగ్రీ వాల్యూ అంటే హైయెస్ట్ పవర్ టర్మ్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమరేటర్లో 3, డినామినేటర్లో 3 ఉండాలి. న్యూమరేటర్లో 4 ఉంటే డినామినేటర్లో 4 ఉండాలి. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వలెంట్ టు ఎస్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే రేషియో ఆఫ్ ది కోఎఫిషియెంట్స్, రేషియో ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్ highest powers terms in numerator and denominator. So that is a value. So that is value. Very clear. So ratio of the coefficient of highest powers terms in numerator denominator. గా చెప్పుకోవచ్చు. సో దీన్ని నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేసి నేను ఐ విల్ గో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. I'm taking here one example, example number 1. So limit x tends to infinity. Suppose x cubed plus 2x square plus 1. So divided by 2x cubed plus 4x plus 1. Whatever it is. ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? వెరీ క్లియర్. సో లిమిట్ x tends to infinity ఉంది, రైట్? x tends to infinity, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత ఉంది? ఎక్స్ క్యూబ్డ్ ఉంది. ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్డ్. సో సేమ్ పవర్ సేమ్ గా ఉంది కాబట్టి మనం ఈ రేషియో ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రేషియో ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. అంటే మనకు 1/2 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. 1/2 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. వెరీ వెరీ సింపుల్ అండి. సో నెక్స్ట్ one more example. So second example I'm going to write here. So limit x tends to infinity. Suppose 5x cubed plus 1 divided by suppose 7x cubed plus 10 ఉందనుకోండి. What is your answer? 5/7 ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం 5/7 is your answer. This is your answer. Because of numerator degree, denominator degree, both are same, So that is actually. So next, సో ఇందాక ఇంకొక ఫార్ములా కూడా చెప్పాను కదండి. సో దానికి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఎస్, న్యూమరేటర్ లో x⁴ టర్మ్ ఉంది, అలాగే x² టర్మ్ ఉంది, 1 ఉంది. ఇక్కడ సపోజ్ x² టర్మ్ అలాగే x టర్మ్ ఇక్కడ 1. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ వాట్ హియర్? x⁴ ఈస్ హైయెస్ట్. x² ఇక్కడ ఈ డినామినేటర్ ఏమో స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ఏమో 4 ఉంది. సో క్లియర్లీ ఇక్కడ 4 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 2 కాబట్టి సో
this value will become infinity గా తీసుకోవచ్చు. So this is your answer. This is your answer. Very clear. So x power 4 plus x square plus 1 divided by x square plus x plus 1. Clear గా 4 is clearly greater than 2 కాబట్టి your answer is infinity. That is your answer. Infinity is your answer. Very clear. So next one more example. So one more example is limit x tends to infinity. Here I'm writing x square plus x plus 1 divided by మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ అని తీసుకోవచ్చు. x power 5 plus 2x plus 10 లేదంటే ఇక్కడ 10 రైట్. సో ఇక్కడ x స్క్వేర్ అంటే పవర్ 2 ఉంది, హైయెస్ట్ పవర్, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ 5. సో క్లియర్గా ఏంటి ఇక్కడ, సో 2 less than 5. సో 2 less than 5 కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ హియర్, యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0 అంటే యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది అంటే 1/∞ = 0 అయిపోయింది. పైన ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్లో ఎస్ ఆబ్వియస్లీ న్యూమరేటర్లో ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇన్ఫినిటీ నోట్ చేసుకుంటే దాట్ విల్ బికమ్ ఇన్ఫినిటీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం సింపుల్గా మనం స్టేట్మెంట్ను బాగా చదువుకునేసి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు ఒక్కోసారి ఎంసెట్లు కూడా ఒక్కోసారి అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ వస్తుంది, ఎంసెట్ అలాంటి దాంట్లో అడిగేదానికి ఛాన్స్ వస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్ we will discuss some special problems. Yeah, so here we have some important results. Yeah, limit by using trigonometric identities. Trigonometric identities అంటే trigonometric identities యూజ్ చేసి లిమిట్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే ఒక స్పెషల్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లిమిట్ వాల్యూ యొక్క ఆ లిమిట్ ను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ పేపర్ అండ్ పెన్. ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఓకే రైట్, అంటే టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంటే. సో లిమిట్ ఫైండింగ్ అనేది డిఫరెంట్ గా సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఇదే ఫైనల్ అని చెప్పట్లేదు. సో సెషన్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేసి ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేయాలి అనేసి ఆ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ కూడా నేను డెవలప్ చేస్తాను. ఓకే రైట్. సో హియర్ ద సెట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ లైక్ ఎక్స్, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, tan x, sin x ఇలాంటి టర్మ్స్ ఉండాలి. As x tends to 0, consider all are logically equivalent. all x tends to 0 ఉండాలి, వేరే నెంబర్ ఉండకూడదు. అంటే 0 ప్లేస్లో 2, 3 అలా ఉండకూడదు. x tends to 0. మీకు వచ్చేటువంటి కాంబినేషన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎక్స్, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్, వీటిలో ఎన్ని 2 కాంబినేషన్స్ కావచ్చు, ఎన్ని 3 కాంబినేషన్స్ కావచ్చు. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు సో లిమిట్ వాల్యూ చూడండి. సో లిమిట్ x tends to 0 sin ax by sin bx. ఇక్కడ చూడండి కాన్స్టెంట్ a/b. ఎస్ లిమిట్ x tends to 0 tan ax divided by sin bx. సో ఇక్కడ a/b. సో లిమిట్ x tends to 0 sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ax divided by tan bx. a/b. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ a/b. a/b ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ limit x tends to 0. Suppose sin inverse of 10x divided by tan 2x ఉందనుకోండి. What is your answer? 10/2. 10/2 is your answer. 10/2 అంటే 2 1s 2 5s. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ 10 ఉంది కాబట్టి 10, ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2. సో 10/2 గా రాసు. సో 10/2 వాల్యూ ఈజ్ వాట్ హియర్ 5. 5 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ గా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే చూడండి, కొన్ని స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఎంత ఫాస్ట్ గా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ క్లియర్ కట్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ గో టు ది నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ హియర్. లిమిట్ x tends to 0. yes, x tends to 0 sin ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3x, tan 4x అండ్ 5x. ఇవన్నీ చూడండి, సైన్, tan అలా ఎక్స్ టర్మ్స్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్. నేనైతే చెప్పాను సెట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ లైక్ అని చెప్పాను. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి సెట్ లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఈస్ హియర్ ఆన్సర్ ఫర్
దిస్ క్వశ్చన్ అంటే ఏం చెప్తారు ఇక్కడ వెరీ క్లియర్ గా. సో ఇక్కడ 3 ఉంది కదండి. సో దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4, సో దిస్ ఇస్ 5. వెరీ క్లియర్. సో 3 + 4 డివైడెడ్ బై 5. సో 3 + 4 డివైడెడ్ బై 5. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7/5 is ఇక్కడ వేరే వేరే నంబర్స్ ఉన్నా కానీ సపోజ్ ఆ నంబర్స్ బేస్ మీద మీరు 3 + 4 డివైడ్ బై 5 అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో 3 + 4 డివైడ్ బై 5 ఉంది కాబట్టి సో అలా రాస్తున్నాం. అక్కడ ABC అలా ఉందనుకో A + B డివైడ్ బై 5. ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉన్నా కానీ ఆ నెంబర్తో మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోండి. So next coming to this one here, third. So limit x tends to 0, sin cubed of 3x tan inverse of 2x power 2. So divided by sin inverse of 2x into x power 4. x power 4 sin inverse sin, okay, and tan inverse. సో సేమ్ మనం ఏదైతే చెప్పామో ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా సెట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ టర్మ్స్ వాటి కాంబినేషన్ ఉన్నటువంటి లిమిట్ అనమాట. సో ఈ వాల్యూని మనం ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు, హియర్ ఐమ్ రైటింగ్. సో దిస్ వాల్యూ కెన్ బి రిటన్ యాజ్, ఇక్కడ చూడండి. సో 3 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ లో 3 ఉంది అంటే సో 3 క్యూబ్డ్. ఇక్కడ ఆపరేషన్ చూడండి, డాట్ డాట్ అంటే ఏంటి, ఇంటూ. సో ఇక్కడ టర్మ్ ఎలా ఉంది, సో 2 ఇక్కడ 2 ఉంది అంటే 2 స్క్వేర్ గా రాసు. సో డివైడెడ్ బై, సో ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా 2 ఉంది కాబట్టి 2 రాసు, 2 అంతే. ఇంకా దీని కోఎఫిషియంట్ సపోజ్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి 1/4 అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ 2x/4 ఉంది అనుకోండి, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ 2ను ఇక్కడ రాసుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో 1 2 get cancelled. So 27 into 2, that is equal to 54 is your answer. ఇక్కడ 1 అనేటువంటి వాల్యూ అంటే 1/4 రాయాలి. యాక్చువల్లీ 1/4 అనేది మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఒకవేళ 2 ఉంది అనుకోండి, 2/4 అంటే 16 అలా రాసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఈ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ వల్ల ఎంత ఫాస్ట్ గా ఎంత క్విక్ గా ఎగ్జామినేషన్ అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్. సో అనదర్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ హియర్, సమ్ స్పెషల్ లిమిట్స్ గా తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, x plus a divided by x plus b whole power px plus q. ఇక్కడ x అంటే x టర్మ్, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏబి కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ అంతా ఫిక్స్డ్ గా ఉండాలి సపోజ్ ఇలా. ఒకవేళ సపోజ్ ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ కాన్స్టెంట్ తో మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇక్కడ 2x ఉంది, ఇక్కడ 2x ఉంది అనుకోండి, 2x తో అలా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2x 3 ఉంది అనుకోండి, 3 తో డివైడ్ అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ 1 వచ్చేటట్టు బిల్డప్ చేసుకోవాలి. సో అదనమాట ఇక్కడ. సో దెన్ ఇట్స్ రిజల్ట్ విల్ బికమ్ e power a minus b into p గా రాసుకోవచ్చు. e power a minus b into p. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ నోటింగ్. suppose limit x tends to infinity, yes, x plus 1 divided by x plus 3, yes, power 3x minus 4 ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ వాట్ హియర్, ఇక్కడ 1/3 ఉంది కదా, అంటే a is equal to 1, b is equal to 3. అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, e power 1 minus 3 into p. What is p value here? P value is equal to 3. So this is equal to 3. So this is equivalent to e power 1 minus 3 minus 2 into 3. So this is equivalent to e power minus 6. E power minus 6 is your answer. Right? అది పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. స్ట్రక్చర్ చూడండి, ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ here also we have to observe, yeah. So limit x tends to infinity, x square plus ax plus b divided by x square plus cx plus d. ఇక్కడ x coefficient చూడండి, x coefficient a, here also x coefficient, yes, c, here also x coefficient is c. కాబట్టి మనం ఈజీగా దాన్ని ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ గా మనం ఇక్కడ తీసేసుకుంటాం. ఇక్కడ డి అనేది ఎలాంటి కాన్స్టెంట్స్ అని ఉండొచ్చు, +1 కావచ్చు, -1 కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ దట్ ఈస్ పి.
So this is equivalent to what here? E power a minus c into p గా రాసుకోవచ్చు. A minus c into p గా. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ here I'm writing. సో దీనికి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ లిమిట్ x tends to infinity. X tends to infinity. Here what I'm writing here. Suppose x square plus 3x plus 5 upon x square plus 5x plus 7 whole power 3x minus 2. So this is equivalent what here? E power. So ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 5. X coefficient important ఇక్కడ. కాబట్టి so 3 minus 5 to ఇక్కడ x coefficient, that is power లో x coefficient, that is 3. So this is equivalent to e power minus 2 into 3. So this is equivalent to e power minus 6. ఓకే, అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ కు e power minus 6. మీకు వేరే వేరే టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో దానికి రిలేటెడ్ గా వాల్యూస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో అన్నిటికీ e power minus 6 అని కాదు. ఓకే, సో షుడ్ బి అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్. నెక్స్ట్ one more important thing written here. Yes, limit n tends to infinity 1 power k plus 2 power k plus and so on plus n power k whole divided by n power k plus l. So k ఇక్కడ చూడమ్మా. సో k అనేది k ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్, అంటే పవర్ లో ఉన్నటువంటి కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ కూడా చూడండి k ఉంది. ఈ k వాల్యూ సేమ్ గా ఉండాలి, బట్ l is different. సో ఇక్కడ మనం హియర్ k పవర్ లో k ఉంది, ఇక్కడ పవర్ లో k ఉంది. k తో పాటు ఒక ఎక్స్ట్రా l ఉంది కదా. ఈ l అనేది దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్. సపోజ్ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? నెక్స్ట్ హియర్ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఎలా రాసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ l ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు, if l equal to 1, then your limit value equal to 1 by k plus l గా నోట్ చేసుకోవచ్చు. This is your answer. Suppose your l value is greater than 1, అంటే 1 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, l equal to 3 అలా ఉన్నప్పుడు. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక ఈ k సేమ్ అవ్వాలి. అవి ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో సో దట్ ఈస్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ l గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు సో యువర్ లిమిట్ వాల్యూ ఈస్ క్లియర్లీ ఈక్వలెంట్ టు 0 గా తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ కెన్ బి explained by taking simple example. Suppose your question is like this. Suppose here I'm writing your question is suppose limit x tends to n tends to, for example, better take here n tends to infinity 1 power, suppose here I'm writing cube, k place low some fixed constant, yes 1 cube, so that is 2 cube plus and so on plus n cube whole divided by n power 4. Next I'm taking here limit yes, so limit n tends to infinity 1 cube plus 1 cubed plus 2 cubed plus and so on plus n cube, so divided by n power 5 గా. ఒక్కోసారి రెండింటిని కలిపి కూడా ఎగ్జామినేషన్ అడిగేదానికి ఛాన్సెస్, అందుకనేసి నేను కొంచెం సో డైరెక్ట్ గా అదే క్వశ్చన్ కాకుండా నేను కొంచెం ఒక 2 లిమిట్స్ కాంబినేషన్ లో ఉండేది కూడా ఇచ్చాను అనమాట. రైట్, సో ఇక్కడ వాట్ యు అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఏమో n tends to infinity, కరెక్ట్, n tends to infinity, ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ n క్యూబ్, ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, అంటే ఇక్కడ ఈ 4 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 + 1 గా రాసుకోవచ్చు. ఈ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ టర్మ్? l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. l ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దిస్ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్?
What is your answer? 1 by k plus l. K plus l అంటే 3 plus 1, that is equal to 4. So that is the value of the first term. Next ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి, so here we have minus ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇక్కడ మైనస్. సో కమింగ్ టు దిస్ వన్, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ nk ఉంది, nk ఇక్కడ n పవర్ 5 ఉంది. ఈ n పవర్ 5 ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి 3 కాంబినేషన్, అంటే 3 ప్లస్ ఎక్స్ట్రాగా ఒక 2 అనేది యాడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ 2 అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? అంటే n కి ఈక్వల్. అంటే l అంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 1, 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా. సో 1 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ వాల్యూ హియర్? 0. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అంటే ఈ 0ని ఇక్కడ నోట్ చేసుకో. 0 అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏమో 1/4, సెకండ్ వాల్యూ ఏమో 0. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ వాట్ హియర్? 1/4 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. అలా ఓకే, రైట్. కాబట్టి ఎంత కాంప్లికేటెడ్ టర్మ్స్ ఉన్నా కానీ, లిమిట్ సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్స్ ఉన్నా మనం ఈజీగా కొన్ని ట్రిక్స్ ప్రకారం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కీప్ స్టడీ. ఎస్, విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.